Wisdom of good. You're in full form, Deepika. Good. So, Jnana, wisdom is supreme level of knowledge, right? So, this supreme level of knowledge and some of the points that you need to emphasize. Because I don't want you to be a negative maverick that we saw in the previous slide. I want you to be a positive maverick, which is, who is really more powerful than anybody else on the planet. So, negative maverick, if you have to be a real original maverick, what are the points that we need to take? So I'm going to give you some 20 plus points. They are just wisdom shots. If you are using it, use pannalana kuda paravailla, nyabam vechittinga kuda your attitude will change. Okay, right? The first and foremost one is this. Take 100% responsibility of your life. Okay, you have been into the UG, now you are into the PG segment, and that too, the most dynamic PG segment called as Master of Business Administration. Take 100% responsibility of your life. Because MBA is not only going to give you loads of information, but it is also going to give you a life of extremity, a life of culture. Arun Kumar mentioned about responsiveness. I have to be a responsive person. It's a very important point. And I have to be a person who is really not bothering about the other person, as Prem Kumar mentioned. Yeah. So he mentioned about I should not be bothering about the other people. So taking 100% responsibility. This is my life, and these 2 years I am going to get into a post-graduation, and I am going to use the post-graduation for my resume. So we saw 10 problems. Can you tell me which problem this particular wisdom shot is going to help? In the problem solve pannadhukku, in the wisdom shot help pannuvanga solunga. Can you tell me? Out of those 10 problems, take 100% responsibility of your life. Which problem will it solve? Dani, any idea? Yeah? Say that? Goals problem? Good. Goals problem. So goals problem of being able to take 100% responsibility will really help. Not only that, the other stuff. So Sharma, you can sit, you can feel yourself comfortable. The first wisdom shot. Second wisdom shot. Be clear why you are here. Why am I here into this institution? Or a business start panna, why am I here for this business? Or a company manager join panna, why am I here in this company? What is the reason for? Why have I come to SIMS? Why? By liking. Good. I have an aspiration of being in MBA, so I like it, I love it, so that's why I'm here. Cool. That's the reason. Taking 100% responsibility of being more than you were 15% and after that, re-envisaging the reason for why you are here, you will be feeling much better. You will be feeling really, hardcore. Although easy, demotivate because for example, if it is Priyanka and I go and say to Priyanka, you made a mistake. You should have joined, Ramakrishna Engineering, because MBA in Ramakrishna Engineering is really nice, but you have really made a mistake. If Priyanka is a person who is using these two wisdom shots, she will not be a negative maverick, she will be a positive maverick. She will say, look, I have chosen this institution for very many reasons. Point number one, my parents like it, and I have also come liking to it. Maybe in the beginning I did not like this institution, but the way they have handled us and the way the bridge course is conducted, now I really like this institution. And I know this institution can really give a lot of things for me to learn. She's using the second wisdom shot. What is it? Why am I here? I am here to learn. It doesn't matter where I study MBA, it only matters how I study MBA. So she says that to me. No, I'll keep my mouth shut and I will leave. So this is the second wisdom shot. Be very clear why you are here. And the காரணத்தை நீங்க envisage பண்ணி பார்க்கலைன்னா வேற யாருமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. Not even your parents, not even your friends. That's the second wisdom shot. And these are all attitudes, my advice makers. And when he was trying to say, he was not really able to speak. When Vignesh was trying to say he was not really able to speak. And I சொன்ன ஒரு வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். Scope of mind is very important, sir. So the scope of mind அப்படிங்கிறது கொடுக்கிறது தான் இந்த wisdom shots. So you take 100% responsibility. You be clear why you are doing something, why you are in that particular business, why you are in that particular institution. And after that, the third wisdom shot is that what you want? Okay, I'm doing MBA here. Okay, I'm doing post-graduation. What do I really want? 2 years. And in SIMS, it moves very, very faster. I think you are my
6th batch or something in Sims, for 5th batch, Sims first, sorry? 5th, sir. 5th batch. Yes. Okay, 5th batch. I'm training all the 5 batches. At the same time, last year in July, I trained your seniors. Now I'm training you. Next year, I'm going to be back here again. So, you're my 5th batch or so. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இங்கே மூவ் ஆகுதுங்கிறது தான் நிறைய பேர் எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வை திஸ் MBA in Sims is moving really fast. நான் யோசிக்கிறதுல என்னென்ன நடந்து போச்சுன்னு சொல்லி so many students have given me lots of feedback. It's not in Sims, it's in MBA. MBA அப்படி தான். நீங்கள் சிஸ்டம் ஸ்டடி பண்ணி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இயரா அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிஞ்சுது. நம்ம இப்போ வந்துட்டு செகண்ட் இயர் வந்துட்டு நம்ம கோலை பற்றி யோசிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி முடிக்கிறதுக்குள்ள செகண்ட் இயர் முடிஞ்சுது. And there you go, your parents are expecting you to get a job. If you have not decided this third one, you are going to be landing up in a no man's area. அந்த உலகத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, நீங்கள் மட்டும் தனியாக இருக்க முடிச்சுட்டு. So the third wisdom shot I suggest to all you people is decide what you want. What do you want? So I would like to be into bank. Okay, fine, you have to take finance next year. So I'd like to become a businessman. Okay, fine, you have to take production and marketing next year. Specialization. So I'd like to be in my father's business. Whatever business that may be. Your father is in agriculture. So any business is a business is business. So I would like to be in my father's business. Fine. So I have to take finance and marketing specialization. So it is the decision of yours in MBA is going to take you in what kind of a career launch you are going to. So that's the third wisdom shot. Right? Now let's take a quick recap. In the மூணு wisdom shot ஒரு MBA படிக்கிற பையனுக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு எந்தெந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாம். I mean, out of those Maverick problems, which are all the Maverick problems you can really handle by using these 3 weapons. You already mentioned goal problems, okay. Apart from goal problems, what are the other steps? Take this third one specifically. Decide what you want. Fantastic. Failure is a profession and also fear of failure. Fear of failure. எனக்கு என்ன வேணுங்கிறது தெரியும் போது அதை நான் அடைஞ்சிடணும் அப்படிங்கிறது இருக்கும்போது எப்படி எனக்கு fear of failure வரும்? So there is no reprimanding reason why I should get fear of failure when I really concretely know what I really want. Right? So that's the third wisdom shot. Fourth wisdom shot is naturally another sensitive one. Believe it's possible. Once you have decided what you want, the step immediate, believe it's possible. I told you 3 statements in the morning, right? So what was the first statement? The first statement that we need to say to our heart, it's possible. Second statement, third one, it's possible, I can handle this, and how, right? So, believe it's possible. No, நீ நினைக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது, ரொம்ப கஷ்டம், பயங்கரமாக படிக்கணும், இது வரைக்கும் வந்துட்டு வேறு எந்த எம்பினாலும் இதை சாதிக்க முடியாது இல்லை, இப்படி பேசுவாங்க, நிறைய பேர் இப்படி பேசுவாங்க. இதை நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? And during those times, you had really handled where is Ramkumar? Ramkumar was the one who mentioned about 10th standard books from India. So that was the time when you used this fourth wisdom shot. அப்போ நீங்கள் ரொம்ப சின்ன பையன், நீங்கள் ரொம்ப சின்ன பொண்ணு, 10th பாஸ் பண்ணுவீங்கன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? அன்றைக்கி மணிகண்டன் மாதிரி ஒரு மோட்டிவேட்டர் கிடையாது, ட்ரெயினர் கிடையாது, அன்றைக்கி உங்களுக்கு செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் எனக்கு தெரியும். ஆனால் some song inside your heart said that you are definitely going to pass 10th standard. And some song into the heart was lingering that you will pass the +2 examination. That is called the fourth wisdom shot. Believe it's possible. என்ன அவங்க தெரியாமல் செஞ்சீங்க, இங்கே தெரிஞ்சு நீங்கள் செய்யணும். Every time when you are facing your first year in this campus, negative thinking comes, you have to use this fourth wisdom shot. Believe it's possible. Every time when a staff member says that this subject is not as easy as you think, it is going to be tough. அது அவர் சொல்லிட்டு போட்டோம், but you believe it's possible. Every time when somebody comes and says that finance is really tough, accounts is really tough, commerce is really tough, organizational behavior is really tough, first semester இருக்கிற சப்ஜெக்ட் பயங்கர டஃப்பாக இருக்கும், அப்படி யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போயிடும். Believe it's possible. இதை மட்டும் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா you are fantastic survivor. எனக்கு வேரியர் அப்படின்னா மனசுக்குள்ள ஒரு பவர் வராது. சோல்ஜர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கூட நான் அதை பெருசாக நினைக்கணும். ட்ரைம்ஃபண்ட் எம்பரர் கிங் அப்படின்லாம் சொன்னால் கூட எனக்கு மனசில் வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வராது. But if you say the word survivor, I'll be the first person who becomes very, very energized and happy. ஏன்னா அந்த வேர்டில் அவ்வளோ பவர் இருக்கு. Survivor, survive. என்ன நடந்தாலும் just be, survive. சூசைட் பண்ணிக்கிட்டவங்க எல்லாருமே அந்த வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க சூசைட் பண்ணிக்கலாம். Survive. So survival instinct தான் இந்த fourth wisdom shot. And I want you to use this in this campus. Fifth wisdom shot for keeping yourself as a positive and forcible maverick. Believe in yourself. Take stock and believe in yourself. As much as you can, believe in yourself. Believe in your skills. Believe in your strengths. Believe in your talents.
And most importantly, believe in your past. இதுக்கு முன்னாடி லைஃப்ல நடந்த விஷயம் கண்டிப்பா எனக்கு பெரிய லெவல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு how to believe in it. The next wisdom shot is this: unleash the power of goal setting. Goal setting, setting goals. What's my goal for the next semester? In the end of semester, என்னுடைய goal என்ன? Goal number 1, I should clear all the papers. That's a very good goal. Goal number 2, I should have proper learning. எனக்கு நல்லா learn பண்ணிருக்கணும். நம்ம ஒரு பேப்பரை முடிச்சிருந்தா I should have learned plenty of things. Goal number 3, I should have got this much amount of CGPA. I should have got this much amount of percentage. So goal setting is very important when you come to anything. So goal problems we saw for the negative Maverick, right? So goal setting. Unleash. அப்படின்னா என்ன சொல்றேன்? Unleash அப்படின்னா release ன்னு. The goal setting principles are already available in you, and I want you to take that out. Next wisdom shot for a manager today is this: chunk things down and do mind mapping. What do you mean by mind mapping? When you are supposed to, what do you mean by mind mapping? Any idea? Planning, imagination. Good. Okay, then. Okay, planning plus imagination plus one more thing, very important thing. Forecasting. Forecasting. Good. That's the best way to put. Strategic thinking. Plan பண்றீங்க, திட்டம், imagine பண்றீங்க, கற்பனை பண்றீங்க, forecasting, அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறது முன்கூட்டியே predict பண்றீங்க. அது கூடவே சேர்த்து strategic planning பண்றீங்க. இந்த பிளான் நான் யூஸ் பண்றேன், இந்த பிளான் தோத்தா பிளான் பி, அந்த பிளான் தோத்தா பிளான் சி. இப்படி பிளான் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு பேர் பிளானிங் கிடையாது. இட் இஸ் கால்ட் as strategy. இது நாலு சேர்ந்தது தான் மைண்ட் மேப். ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இப்படி நீங்க பண்ணணும். In my opinion, I want you to have this entire slide and I want you to put up in your class. The wisdom shots அப்படியே ஒரு ஸ்லைட் மாதிரி பண்ணி print out பண்ணி கிளாஸ்ல ஒட்டி வச்சிருக்கீங்க. And I want all the boys and girls to see that every time. ஏன்னா இப்போ நான் சொல்றது உங்களுக்கு ஈஸியா மறந்துடும். It's just like a palm water. It will not sustain for a long time. But when you look into that, you will always have mind mapping. Chunk அப்படின்னா ஒரு பெரிய விஷயத்தை take a job, divide the job into tasks. Divide the tasks into various works. Divide the works into various activities. Divide the activities into various steps. இதுதான் chunking னு பேர். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் chunking. நீங்க எந்த வேலையை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, if you chunk the whole job and if you do mind mapping, அந்த வேலையில already 50% completion you பண்ணிட்டீங்க. Right? As it is said, well begin is half done. அதான் chunking. Chunking and mind mapping. That's the next wisdom shot. This chunking and mind mapping keeps the negative Maverick out of one particular problem, and that problem is self-esteem. ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிச்சா, how many people in this room will really say that, sir, after completing task, என் லைஃப்ல சில விஷயங்கள்ல ஒரு வேலையை முடிச்ச உடனே அப்படியே பயங்கரமா நான் ரொம்ப ஸ்பெஷலா ஃபீல் பண்ணுவேன் சார். How many people have this chance? Say yes. Right. See, everybody. ஒண்ணுமே இல்லை, உங்க ஷெல்ஃபை கொஞ்ச நேரம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி உங்க ஷெல்ஃபை வந்துட்டு சுத்தமா பார்த்த உடனே you feel ஏதோ பெருசா சாதிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். That's called as chunking, my dear boys and girls. அதான். ஆனா நீ எதையுமே பண்ணாம ஓரத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு என் லைஃப் ஏன் இப்படி இருக்கு, மெஸ்ஸியா இருக்கு, ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்க வந்து they are internally அவங்க எப்போ சூசைட் பண்ணி டச் பண்ணிட்டு. But after becoming a management student, if you are doing those weaknesses, then you are having a very, very big problem. That's the next question, shot. Next one. Success leaves clues. I want you to get information about all the successful managers. C.K. Prahlad, late Mr. C.K. Prahlad. And what was the management principle of Dhirubhai Ambani? What was the management principle of Ratan Tata? What was the management principle of Microsoft, Bill Gates? What has been the management principle of Walmart of US? What has been the management principle of Goldman Sachs, biggest financial company in US? What was the management principle of Mrs. Chanda Kochhar, who has been making banking as a pleasure? CEO of ICICI Bank. பேங்க்குக்கு போனோம் அப்படின்னா சின்ன வயசுல எல்லாருமே வந்துட்டு கரூர் வைஸ்யா பேங்க், சிண்டிகேட் பேங்க், கனரா பேங்க் அங்கெல்லாம் போகணும்னு நினைச்சாவே எல்லாருக்குமே அழுகு வரும். ஏன்னா லைட்ல போய் கியூல நின்றுட்டு இருக்கு. பட் இன்னைக்கு ஒருத்தர் ஐசிஐசிஐ பேங்க் போகணும்னா சந்தோஷமா போகலாம். பிகாஸ் இட்ஸ் ஈஸி, விச் இஸ் அ பிளஷர். அண்ட் வித்ட்ராயிங் மணி, ஏடிஎம்ங்கிற கான்செப்டை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்து ஐசிஐசிஐ இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஐ மீன் ஐசிஐசிஐ ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ். ஸோ வாட் ஆர் த சக்ஸஸ் க்ளூஸ் ஆஃப் தோஸ் பீப்புள்? அண்ட் திஸ் லேடி, Mrs. Chanda Kochhar, who is the role model for all you girls, she joined as a CEO in ICICI Bank, and in one day, in just one day, she raised 2.5 lakh customers in just one day. ஒரே நாள்ல இந்தியா ஃபுல்லா 2 லட்சம் கஸ்டமர்ஸ் புதுசா ஜாயின் பண்ண வச்சாங்க. கேவி காமத்னு ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணார் அந்த அம்மாவுக்கு முன்னாடி. அவரால் ஒரு நாள் 30,000 கஸ்டமர்ஸ் தான் ரீச் பண்ண முடிஞ்சு. கேவி காமத் வந்து வேற ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிட்டார். And therefore Chanda Kochhar, who was a cashier in one of the ICICI banks,
She was given the poster and she came with the strategic planning. She immediately launched 2.5. அதுக்காக நம்ம award கொடுத்தாங்க. And now whatever ICICI bank is because of Mrs. Chandra. So அவங்களுடைய success clues in what is Indra Nooyi doing? Indra Nooyi of Pepsi, right? The CEO of Pepsi. What is Vijay Mallya doing? I don't like him, but he's a very good businessman. What is Mukesh Ambani doing? So அவங்களுடைய success எல்லாம் எடுங்க. உங்க smartphones எடுத்து Wikipedia பார்த்தீங்கன்னா you can take notes. So the next wisdom shot is be very much oriented towards successful people. அவங்களால அதை பண்ண முடிஞ்சதுன்னா என்னால் அதை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி. Right? Okay. Next wisdom shot. Stop recreating the same experiences. திரும்ப திரும்ப ஒரே experience கொண்டு வந்துட்டு இருக்காதீங்க. Change your approach. Change your approach. Sir, I try hard. ஆனா திரும்ப திரும்ப நான் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா தப்ப அவங்ககிட்ட தான் கண்டிப்பா இருக்கு. I hate people who say the statement. I tried everything. Recently YouTubeல கூட ஒரு வாய்ஸ் மெட்டீரியல் நான் முடிச்சுட்டு போகும்போது I'll give you my YouTube link. You can always have voice materials and videos. Like இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் இன்னைக்கு நைட் ஒரு நாளைக்கு I'll upload it to YouTube. I hate people who say that I tried everything. How many things you tried? இல்லை நான் நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டேன், இந்த வேலை எனக்கு வரவே மாட்டேன். எத்தனை விஷயம் நீ ட்ரை பண்ண? Thousands? No. Hundreds? No. 40, 50? No. Tens or 20s? No. ஒரே ஒரு விஷயம் இல்லை, ஆனால் அதையும் திரும்ப திரும்ப பண்ண. அப்போ யாருக்கு தப்பு? அவனுக்கு தான் தப்பு. Sir, I tried learning the statistics. Statistics is not an impressive. First semester statistics is a very big problem. I got arrear in statistics. I tried everything, but still I get arrear. No, you did not try everything in statistics. You got a problem in approach. So, உங்க approach நீங்க மாத்திக்கலன்னா, உங்களுடைய attitude நீங்க மாத்திக்கலன்னா, you are going to recreate the same experiences, and you will be having a very big problem. என்னது அந்த poor Maverick கிட்ட நம்ம பார்த்த fear of failure, people don't like me. And most importantly, failure and corruption. And the மூணு ப்ராப்ளமும் உங்ககிட்ட வரும். If you are not using this particular wisdom shot. What is the wisdom shot? Stop recreating the same old experiences. Try to change your what? Change your approach. உங்க approach மாத்திக்கலாம். That's simple as that. Next wisdom shot. Be an experienced user. Whatever you got failed in, and whatever the bad experiences you have. And the experience அடுத்த ஸ்டெப்ல இன்வெஸ்ட்மென்ட்டா யூஸ் பண்ணுங்க. Use that as an investment. Sir, I have got a very bad experience. I have learned something out of that experience. I would like to use that. Right? So be an experienced user. உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிசினஸ்ல பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. அந்த மாதிரி உங்க லைஃப்ல உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. I had a very bad experience when I was doing my first year using Mr. Manikandan. So I'm not going to have the same experience. And the experience like கிடைச்ச learning and பண்ண யூஸ் பண்ண போறேன். When I was a second year UG student, when I came to the stage, I was throttling. I was shivering. And the shivering இருந்து என்னால வெளியில வர முடியல. I'm going to use that experience. அன்னைக்கு நடந்த மாதிரி இன்னைக்கு நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு I'm going to be very, very concrete and very, very confident. அதான் be an experienced user. ஆனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, திரும்ப அதே தப்புகளை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுடைய bad experiences, failure experiences வந்து learn பண்ணுவாங்க. That's your next wisdom shot. Okay? The next wisdom shot is see what you want, get what you see. You've got to be very, very clear with your mind visualization. As she mentioned about imagination, visualization is the key. Okay? If you are into the mind, you can be into the body. உங்களால மைண்ட்ல ஒரு விஷயத்தை ஒழுங்கா பார்க்க முடிஞ்சா உங்களோட ரியல் லைஃப்ல அதை செய்ய முடியும். But if your visualization is negative and it is very, very bad, for example, if you are going for your first ever examination in MBA, first ever end of semester examination in MBA, school education வேற, அந்த examination வேற, UG education வேற, அந்த examination வேற, but MBA Anna University examination ரொம்ப வேற. இப்படி எல்லாம் நீங்க கற்பனை பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா I don't think you will do really well. Take it as an ordinary examination. Okay, you work hard for studying, but take it as an ordinary examination. Have the same kind of a simplistic approach, and you can really do well. Right? That's next wisdom shot. What you see is what you get. ஒரு செமினாருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி if you are seeing a negative aspect of all the boys and girls teasing you and laughing at you, that's what you are going to get. Law of attraction அப்படிங்கிற பெரிய சயின்ஸ் இருக்கு. What you believe so hard will happen. நீங்க எதை வந்து ரொம்ப எமோஷனலா நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் வாழ்க்கையில. சில பேர் சொல்லுவாங்க, சார் நான் பயந்த மாதிரியே ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. அவங்ககிட்ட நான் சொல்லுவேன், நீங்க பயந்ததுனால தான் அப்படி ஆச்சு. பயந்த மாதிரியே ஆச்சுங்கும் போது என்ன அர்த்தம், அவங்க திரும்ப அதை தான் மைண்ட்ல பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க. So what you see in your mental picture happens in your life. So you got to be very, very careful about your mental picture. So you get what you see. That's next wisdom shot.
Next wisdom shot is this. Act as if everything should reflect your goal. ஏற்கனவே ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ண மாதிரி நம்ம ஒரு கற்பனையில வாழணும். Right? Sir, I am trying to improve my communication skills. ஏற்கனவே communication skill அப்படிங்கறத improve பண்ணா நீங்க எப்படி இருப்பீங்களோ அந்த மாதிரி you have to act as if. Act as if. நம்ம already communication improve பண்ணிட்டோம். We have already improved our communication. I have already come to the line of being a very good management student. Acting as if. As if அப்படின்னா இந்த மாதிரி நடந்தா. So அப்படி இருக்கும்போது you are giving a message to your mind that mind this is how I want to be. So make me like that. That's the next wisdom shot. So இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த wisdom shots எல்லாமே purely psychological. Purely psychological. The next wisdom shot. Which category you belong to? My favorite. In the screen line, my favorite. Which category you belong to? First category, ready, aim, and fire. Second category, ready, fire, and then aim. Third category, ready, aim, but not fire. What kind is yours? Ready. First category? First, right? Yeah, so that's a category. That should be the category of a professional, right? But we have been into the second and third categories in most of our lives. How many people accept this? Raise your hands. Yeah. So we have been into the second and third category. That is ready, aim, and not firing. Ready, firing. இப்படி பண்ணிக்கலாமே. அப்படி பண்ணிக்கலாமே. அவர் பேசுறது கேட்கலாம். MBA ன்னு ஒரு விஷயத்துக்குள்ள நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா you should definitely be into the first category. Ready, aim properly, and then fire. So that's the next wisdom shot, right? Speak about failure in profession. The poor Maverick. Speak about stress. Stress எப்போ வரும்? When you are belonging to the second and third category. Ready, fire, and aim. Oh my God, how have I done this? The mistake I am பண்ணேன். Stress, right? Ready, aim, and not firing. Miss பண்ணலாமா வேண்டாமா? 5 கோடி ரூபாய் இந்த business miss பண்ணலாமா வேண்டாமா? அப்படி போட்டு 15 கோடியா போயிடுச்சு. This is the third category. Stress, full of stress. You got to be in the first category. And it is not over. Shall we continue? The next wisdom shot is feel the fear and do it anyway. My favorite in this particular slide. எனக்கு பயமா இருக்கு சார். பயப்படுற விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப செய். On the other side of the fear there is a glorious door னு சொல்லுவாங்க philosophy. உன்னுடைய fear-உடைய அந்த பக்கம் தான் ஒரு பெரிய கதவு உனக்கு காத்திருக்கு. And when you get into the door you are having heavens. So feel the fear and do it anyway. Sir, I have stage fear. Do it anyway. Again, come to the stage and speak. Sir, I got fear of speaking in English. Do it. Sir, I got this, seminar அப்படினாலே மனசுல ஒரு நடுக்கம் இருக்கும். Take as many seminars as you want. Go and ask the professors and take as many seminars as you want. First time நீங்க செமினார் எடுக்கும்போது எல்லாரும் சிரிப்பாங்க. Second time வந்துட்டு மறுபடியும் சிரிப்பாங்க. Third time மறுபடியும் சிரிப்பாங்க. Fourth time கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கும். Fifth time உங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. Sixth time you are the best. ஆனா அந்த 6th time வரைக்கும் கொஞ்சம் அமைதியா நீங்க பொறுமையா எழுதுதா. Right? Okay. So that's how life is. So if you are fearing something, if you are scared of something, do it. Do it anyway. அது ஒண்ணுதான் solution. வேற எந்த solution கிடையாது. Ask for the right things at right time. எந்த வேலையை எப்போ செய்யணுமோ அப்பதான் செய்யணும். You got to be using the common sense. Ask for right things at right time. Commit to constant, never-ending improvement. If you want to be a very good professional, and if you want to be a very good human being, CANI principle. Commit to never-ending, continuous and never-ending, improvement. I got to be always learning. I'm always learning. I'm always learning. I am the first class. I am the best. I am the top. Everybody is in the process of learning. இந்த attitude இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஈகோ சுத்தமா இருக்காது. And I want you MBA guys and girls to be less egotistical. If you have less egotistical space அப்படின்னா you got plenty of learning. ஈகோ இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க ஒருத்தர் கிட்ட போய் மனசை விட்டு ஒரு விஷயத்தை பேச மாட்டீங்க. And if you are having egotistical patterns, you won't go and ask doubts. If you are having egotistical patterns, you won't appreciate others. Jealousy அப்படிங்கிறது உள்ள. If you got egotistical patterns, you will not realize your own success. You will not realize your own weaknesses. In the wisdom shot I use பண்ணீங்க. See, I am a person who is a learner. Who are you? I am a learner. That's all. I am a learner. If you go to speak to Dr. Kalam, if you go and speak to
Nelson Mandela, if you go and speak to, if she had been alive, if you go and speak to Mother Teresa, if you go and speak to any military man from Indian defense, you will who are you? I am nobody. I am just a learner. I am just learning. Simple. Fantastic ego stream. And I am Are we speaking Mukesh Ambani equal to Abdul Kalam? Are we speaking Vijay Mallya equal to Swami Vivekananda? No way. But we are speaking about Kiran Bedi, the IPS officer, the iron learner, right? We are speaking about Sunita Williams. We are speaking about Kalpana Chawla. No. They were learners and they were achievers. Simple. Successful na ungalude manasaachikkum unga buddhikkum parra yarume periya selvandargal kedaiyadhu, asset kedaiyadhu. I read a news and that's a very sad news to be told. Nariya pedukku idu pidikama kuda irukkalam. When Dr. Abdul Kalam was vacating the president office, you know about the Indian White House, president office. Yes, sir. Who is the president? Who is the president? Pranab Mukherjee. Right. So when Abdul Kalam got out of the presidency, and Dr. Pradipha Patil, Abdul Kalam sir. It's a personal thing. When Abdul Kalam's reign was over as a president, and India was trying really hard to make him the president next time, but Dr. Kalam said that no, I would like to go back to Anna University and take classes. Our office vacate pannupodu. It was a Tuesday. Or suitcase. Books. Our books. Our books. Our books. Mathuma our books. Our office first put to the jippa. Jippa. This is the Pradipha Patil in the office. 7 lakhs to take all the belongings of that office. That's the government. Right? அவங்க அங்கே இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அத்தை பசங்க, அவங்களுடைய தங்கச்சி பசங்க, அவங்க சித்தி பசங்க எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அவங்க கவர்மெண்ட் கொடுத்த குவார்டர்ஸ் தான் தங்க வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டு போகும்போது it took 7 container lorries for taking the goods. Which president was more towards this continuous and never-ending improvement? Dr. Kalam or Dr. Patil? Kalam. Right? Okay. So you go and ask him. You go and ask him something. He speaks. இது வந்து அவரை பத்தி உங்களுக்கு அவரை பத்தி எல்லாரும் நல்லது நான் சொல்றேன். அவரை பத்தி தெரியாத ஒரு ஸ்டோரி. இதை படிச்சுட்டு நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன். No offenses to Dr. Pradipha Patil, to that lady. அவங்களுக்கும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. She was also a very good president as well, but not as good as Abdul Kalam, but she was a very good president. But just imagine when you are going out of your office and when you are going out of a particular space that too the government has allotted, she has taken all the avenues and she has taken all the infrastructural avenues that has been given. Honestly, a person who did not commit herself to the continuous improvement, but was committing only to self-development and personal development. That's egotistical continuous improvement. But and I don't want you to be an egotistical person. I want you to be a continuous improvement person. And that's the next wisdom shot. Okay, right? Next wisdom shot is this. Use the feedback to your advantage. Sarathi, you are doing exceptionally well. Fantastic. Positive feedback so Pavitra, you are doing wonderfully done. Your presentation was fantastic. Positive feedback. All of a sudden, one day, you are into the same person. You were pathetic today. You were really poor today. How could you even do this? Negative feedback. You are supposed to be symmetrical in both this feedback. ரெண்டு ஃபீட்பேக்குக்கும் ஒரே மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குற ஒரு ஆளாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களை மாதிரி சந்தோஷமான ஆள் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது. And use the negative feedback as advantage. Take it as a challenge. Let's take a hypothetical example. Harish Sidhu is going along with, say for example, say along with Pavitra to a paper presentation. Ramkumar is also going in the paper presentation. Ramkumar does really well, Pavitra does really well, Harish Sidhu is not doing well. So these two people win prizes. And those two people, அவங்க ரெண்டு பேருமே நல்ல ஃப்ரெண்டுங்கிற முறையில் ப்ரைவேட்டாக சித்து கிட்ட சொல்கிறாங்க, ஹரிஷ் கிட்ட சொல்கிறாங்க, ஹரிஷ் what you did today was disappointing man, very disappointing. நீ இப்படிலாம் பண்ணவே மாட்டீங்க, ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங்காக இருந்துச்சு. பர்சனல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு நீ பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பயங்கரமாக சொதப்பிட்டு. Look at the words, disappointing, சொதப்பிட்ட, very very disappointing, நீ இப்படிலாம் நடந்துக்க மாட்டீங்க. So he takes it very very personal. Human mentality, எமோஷ்னலாக ஒரு பர்சனலாக எடுத்துக்கலாம்.
If Harish had been a person who is using this particular wisdom shot, he will go back home, he will have a fresh shower, and he will be very fresh. He will get into his room, he will sit back, and he will take these words that Ramkumar and Pavitra have said. Disappointing. அப்படின்னா அவங்க எங்கிட்ட நிறைய எதிர்பார்த்துருக்காங்க. சொதப்பிட்ட அப்படின்னா நான் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கவன் என்னைக்கும் இல்லாமல் இன்னைக்கு வந்து சறுக்கி இருக்கேன்னு அர்த்தம். பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னா என் பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் எனக்கு இருக்குங்கிறது வெளியெல்லாம் தெரியுது. ஸோ 3 learnings that he has and he uses those 3 learnings for this feedback. அப்போ next time நான் என்ன பண்ணணும்? I should be withstanding the expectation of the other people. 1. Second one, என் பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் எவ்வளோ வந்தாலும் என் கஷ்டம் என்னோட அது வெளியில் யாருக்கும் கான்ஸ்பிக்யூஸாக தெரியவே கூடாது. அதுக்கு நான் ஏதாவது முயற்சி எடுக்கணும். 2. Every time என்ன பிரச்சனையாக இருந்ததுனாலும் he will be really doing his best. என்ன வந்தாலும் சரி, உடம்பளவில் மனசளவில் பிரச்சனை இருந்தாலும் he will be really doing his best அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சொல்ல வைக்கணும். 3. இப்போ what does Harish do?